observation or clarification in relation to this petition for not more than 20 minutes. Senator Cheriot. Thank you, Mr. Speaker. This is a very interesting petition because I know, as somebody who has served in the nomination process in the largest political party in the Republic, the United Democratic Alliance, boasting of a majority of close to 800 MCAs, I know what this petition is talking about, and it's a fight we've had over time. But I am a bit lost because the petitioner seems to want to guide the House to believe that the only way you can identify with needs, and the needs are not defined, Mr. Speaker, because I believe there are needs that can be served by elected leaders, and there are needs that can be served by nominated colleagues who represent, for your information, Speaker, certain special interests, which, to the best of my knowledge, I don't think are limited to a particular locality. However, I wouldn't wish to discourage the petitioner or the committee that will look into this. I am willing to be convinced, Mr. Speaker, that you have to come from a particular locality to understand the special needs of the people of that county, because that, by and large, is what nominated MCAs do. Second and last thing, Mr. Speaker, I don't know which committee will handle this, whether probably Justice and Legal Affairs, but it's up to you, Speaker, to determine. Once you determine, I hope they will equally resolve to us and give life to our constitutional provision on nomination to county assemblies, especially with regards to giving clarity on the three categories: PWDs, youth, and marginalized. In the last three county assemblies, Mr. Speaker, IBC, on their own motion, have decided which counties to lump only two and leave out one particular group, such that if you go to all our 47 county assemblies, you'll find that there is either a marginalized person and a youth, but without PWD, or a PWD and a marginalized person without youth. And that continues to expose many of us either to problems, demonstration. In fact, Mr. Speaker, I've been a victim of this provision of the Constitution so many times in my county, because each time nominations are done, of course, they look at the senator or any person who's considered to be close to the powers that be, and they imagine that you have a hand in it, yet it is IBC. So I hope our committee can guide us so that we make the necessary amendments and give life to these articles of a constitution without necessarily being limited to that petition alone. If they can address us and guide this House to resolve those two particular issues, Mr. Speaker, I think we will have done justice to our county assemblies. I thank you, Mr. Speaker. Senator Dulo. Thank you, Mr. Speaker. I support this petition. Mr. Speaker, as far as voting in the Assembly is concerned, I think this is a matter that equally affects the same way Senate is affected, where delegations are the only ones who are allowed to vote. And I believe even in the Assembly, it is the ward representatives who vote on the matters that affect the wards. Secondly, Mr. Speaker, as far as nomination is concerned, I think this is a matter we really need to address. It's really unfair to especially those who are from those counties. You cannot transport somebody from Kisumu and be an MCA in Isiolo County. And we have so many MCAs who can be appointed to those positions. So I think these anomaly must be corrected, because we have situations where people have even moved to court. People have even protested to the Assembly, stopping swearing in. So I think, personally, I feel this is a very good petition. We must deal with this, because it's unfair for any political party to transport an MCA from one county to the other. So I think, personally, I support that petition. Thank you. Senator Wakoli Wafula.
Asante Mheshimiwa Spika. Hili swala ambalo tunajadili sasa ni swala tatanishi kwa sababu Mheshimiwa Spika ni mojawapo ya mbinu za kikoloni, mbinu gandamizi, mbinu za kukanyagia wapiga kura husika nafasi ya kuwakilishwa kwenye mabunge ya kaunti na mabunge ya kitaifa. Mheshimiwa Spika, kamati ambayo utaipa majukumu haya kuchunguza na kuleta ripoti itakusononesha sana Mheshimiwa Spika, kwa sababu kuna vyama vya kisiasa Mheshimiwa Spika ambamo wanasiasa walikuwa wanapiga debe wakiuza sera za mageuzi, sera za uhusishaji wananchi, lakini wakati wa uteuzi Mheshimiwa Spika watu hawa walishangaa, na Waswahili husema sio amini ya Musa uyaona ya Firauni. Makaunti mbalimbali Kenya hii, wale ambao wameteuliwa Mheshimiwa Spika ni watalii wa kisiasa, ni wafyonzaji wa nafasi za kisiasa, ni watu ambao kwangu kisiasa nitasema ni kupe wa kisiasa, ambao wanafyonza jasho na jitihada za wapiga kura katika kaunti husika. Na viongozi hawa wa kisiasa Mheshimiwa Spika ni kama mafarisayo ambao kwa sasa hata wengine wako hapa wanatuahidi mabadiliko, lakini katika kaunti wanazotoka wananchi wanashangaa. Na mimi naomba Mheshimiwa Spika, jambo hili kuna tume ya majadiliano ambayo inaendelea sasa, lijadiliwe na tuweke sheria mapema. Senator Cheriot, hoja yako ya nidhamu ni nini? Utaniwia radhi Mheshimiwa Spika, haikuwa ni nia yangu kumkatiza mwenzangu rafiki yangu Senator wa Bungoma wakati ambapo anatoa mchango wake hasa katika lugha ya Kiswahili, na alikuwa anajieleza vizuri sana, mimi nilikuwa nafurahia. Lakini kuna tabia ambaye yeye ameanza kuzoea na naona akiachiliwa atazidi nayo. Wakati tulikuwa hapa mchana kabla ya sisi kuchukua likizo ili kupata chakula cha mchana, alizungumza na akasema hapa ndani kuna watu wabaya wanafanya hivi na wanafanya vile. Nimemsikiza tena akizungumza saa hii, anasema amezungumza akasema kuna mafarisayo, alafu akasema wako hapa ndani. Nafikiri sio vizuri Bwana Spika yeye kuruhusiwa kuelekezea kidole watu ambao hawataji. Kwa kweli mimi najua si mmoja wao, lakini kwa sababu ya hawa rafiki zangu, ndugu zangu maseneta, ningependa kujua hawa ni kina nani. Bure akiachiwa fursa hii ya kueleza tu na kualindikizia lawama wenzake bila kusema ni kina nani haswa, nafikiri si vizuri Bwana Spika. Ama awaeleze kwamba akisema hapa anamaanisha wapi. Hapa bungeni, hapa Nairobi, hapa Kenya, hapa barani Afrika, hapa duniani. Ni vizuri tuelewe Bwana Spika. Asante. Senator Wafula, ni kwamba ile hoja ya nidhamu ambayo imepeana na Senator wa Kericho inastahili. Kwa hivyo nitakusihi unapozungumza mwanzo ufafanue wale wabaya na mafarisayo ambao wako hapa ni kina nani hasa, na pengine ikiwa wale mafarisayo na wabaya hawako, basi itabidi uondoshe matamshi hayo katika kumbukumbu. Asante Mheshimiwa Spika, naomba hisani na msamaha kwa yeyote ambaye nimemdhuru kwa matamshi. Ni jambo la kisiasa ambalo nadhani nitalijadili wakati mwafaka, lakini kwa sasa naondoa sentensi hiyo Mheshimiwa Spika. Nikimalizia Mheshimiwa Spika ni kwamba mjadala huu natarajia kwamba utachukua mwelekeo mwafaka ambao utawapa Wakenya katika pembe mbalimbali nafasi za kuwakilishwa
na wenzao ambao wanawajua, wanawaelewa, wamepiga kampeni na wao, wana mwelekeo mmoja wa kisiasa, ili Kenya kisiasa na kidemokrasia iwe nchi ambayo unavuna kile ulichopanda, na sio kwamba unatuzwa kwa uzembe ama kutuzwa kwa kuwa na falsafa ya fisi ambaye anatarajia kuvuna ama kupambana na mkono ambao hauanguki kihalali lakini kunyakua kwa lazima. So Mheshimiwa Spika, naomba kwamba kutoka sasa kwenda mbele vyama vya kisiasa vizingatie demokrasia, na wale ambao Mheshimiwa Seneta wa wengi alisema, walemavu, wanawake, wazee, vile vile wapewe nafasi na vyama vya kisiasa kuchaguliwa, kwa sababu ukiangalia awamu 3 zilizopita, mfumo wa kwanza 2013 wanawake walikuwa wengi, kuja 2017 kukakuwa na mchanganyiko na walemavu. Kwa sasa pia kuna tofauti, lazima ieleweke vizuri wale ambao watateuliwa ni mfumo upi, na wale ambao chama kinachagua wapewe nafasi, sio tume ya uchaguzi kuamulia vyama vya kisiasa ni nani ambayo watamchagua. Asante sana Mheshimiwa Spika. Senator Enoch. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to begin by really congratulating Lebanon for bringing this petition. And I wish there was sufficient time to actually debate this matter. Mr. Speaker, I have listened to a contribution by my colleague, my brother, Senator Aaron Cheruiyot. And yes, he has made reference to the biggest political party. Mr. Speaker, it should also be appreciated that, in fact, the big political parties are the biggest violators when it comes to nomination, especially the nomination of members of county assemblies. Mr. Speaker, Mr. Speaker, it should concern all of us that the interests that nominated members are specially elected to represent in counties, those interests, Mr. Speaker, are available and abundant in every county. There are women in every county, in every ward, so there should be sufficient number of women for gender top-up in nominations, Mr. Speaker, in every county. There are people with disability in every county, in every ward. So people should be nominated from there to represent the interests that are abundant in those areas. Mr. Speaker, I support that petition, and I want to request that the committee to which that petition will be forwarded, then on the day that they are sitting, they should invite all senators to make a contribution, and we expose the Pharisees that Senator Wakoli is making reference to. It will surprise a lot of us that the bigger the party, the greater the violation. I thank you, Mr. Speaker. Senator Chirange. Thank you, Mr. Speaker. Sir, from the onset, I want to support the sentiments of my colleagues who have contributed before me. I think as a country, Mr. Speaker, sir, we must agree that there is a Kiswahili saying that says mbuzi anakula penye hiyo kamba imefungiwa. Mr. Speaker, allow me with the indulgence of the standing orders. Mr. Speaker, so why should you take somebody? Take somebody from Nairobi to nominate in Garissa County Assembly, or Mandera, or Kericho, or Nandi? I think, Mr. Speaker, we must be honest with ourselves. Let us as a house, and the biggest problem we see is in our county assemblies, Mr. Speaker. It is not even in these positions that we are talking about. And therefore, as parties, we must also be disciplined, Mr. Speaker. I'm a member of the largest political party in Kenya and across Africa. And therefore, Mr. Speaker, we should be careful, because we have taken nominations as tokenism, as opposed as competence and ability, Mr. Speaker, of our many MCS. I have met people, Mr. Speaker, who sacrificed a lot for the party, but they did not get those nominations, Mr. Speaker. I know in your former life,
you used to be a party leader of a political party called Pamoja Alliance of Africa. So we must learn, and we have even a sitting political party leader, my brother, Senator Governor of Mandera, Mr. Speaker. As people who aspire to own political parties or manage political parties, Mr. Speaker, we should avoid this issue of tokenism, using your face value, using how you work, how you look like, how you talk, how you smile, should be the backstage, Mr. Speaker, because this is not a beauty contest. It is about the ability and competence, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, as one of the greatest champions of members of County Assembly, the MCS in this House, Mr. Speaker, I want to assure you, because I engage MCS most of the time, Mr. Speaker, that these are issues that when we rectify, including the welfare of MCS and other issues, Mr. Speaker, I can assure you we shall make, Mr. Speaker, in conclusion, our county assemblies to be bastion of representation, legislation, oversight, making plans and budget-making programs within the county executives, Mr. Speaker. Thank you very much, Mr. Speaker. Senator Mungatana. Bwana Spika, nataka kutoa asante kwa kunipa nafasi na mimi nitoe maoni yangu kwa ufupi kuhusu petition hii ambayo iko mbele yetu. Bwana Spika, pengine shida iliyopo sahihi ni kwamba kuna sheria sahihi vile inasema ya IBC ni kwamba wale ambao watapewa nafasi za nominated katika assembly ya kule kwa jimbo gatuzi ama katika bunge kuu wanaandikisha mapema kabla watu kwenda kura. Sasa unakuta watu wanaenda kura, watu wazuri, wanasiasa ambao wamekomaa lakini wanaanguka kwa ile kura bahati mbaya. Alafu inakuwa hawawezi kuregeshwa kwa ile list ambayo ilikuwa imeandikwa na watu wa IBC. Sasa inakuwa kwamba mtu wa siasa ambaye amejitolea kwa chama anakosa nafasi, ilhali mtu ambaye pengine kwa sababu ya pesa yake ama kujuana na wakuu wa chama anapewa nafasi. Kwa hivyo mimi nasema hii petition tuisupport kwa njia zote, Bwana Spika. Na pia wakati ambao utaipeleka hii kwa kamati ambayo inahusika, waambie waangalie ile sheria ya IBC kwamba ibadilishwe, turegelee vile vya zamani. Tungojee kwanza uchaguzi ukiisha ndio tutafute wale watu wetu ambao mwachama na hawakufaulu wawekwe kwa hizo nafasi, ndio watusaidie pale. Bwana Spika, pia waweke ghadhabu kali na waweke faini kali kwa wakuu wa vyama ambao wanachukua pesa, wanafanya ufisadi, wakabadilisha majina, wakaweka majina ya watu ambao hawako kwa county, wakawekwa pale juu na wakapitishwa na wakawa ndio MCAs kule nyumbani. Mimi sitataja jina ya county, lakini kuna county neighbor yetu ama county ambayo ni jirani kwa Tana River. Kuna wakati ODM wameleta MCAs kutoka nje, mpaka watu wamekasirika Kilifi County, hawataki kuwaapisha wale jamaa na ikawa shida. Bwana Spika, hii petition lazima tuiangalie na tuipatie support. Tunataka watu wa kutoka nyumbani ndio wapewe hizo nafasi. Kwa hayo mengi nayosema, Bwana Spika, sheria tuiangalie na tuisupport kabisa hii petition ili haki ifanyike kwa wanasiasa ambao wanatoka kwa magatuzi yetu. Asante Bwana Spika. Senator Osotsi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this is a very, very valid petition that the election law needs to be amended so that to allow only voters of a particular county to be nominated to the county assembly. But that should not stop at the voters. It should also be a resident of that particular county.
Mr. Speaker, whereas I support this, but I also want to say that political parties use nomination as a reward for those who have worked for the parties. And I want to encourage Kenyans to belong to political parties, to participate in that political party, to work for that political party, because we have scenarios where political parties get fewer slots of nomination, and they have so many people to reward. That is why they end up nominating people who are not from those counties. So we want to encourage Kenyans wherever you are. Please don't start identifying with a party during an election period only. Start participating in the political party process even before election or even after election, so that you earn that nomination. You will not earn a nomination by virtue of just being a resident or a voter in an area. You must actively participate in the running and the working of that political party so that you can earn that. But Mr. Speaker, even as we talk about amending the law, I think it's important for us as Parliament to start thinking about whichever reforms we want to do in the electoral area as early as this, so that we stop this idea of hurriedly amending election laws just towards the election. We need to start this early, and we are happy that the bipartisan dialogue, it is engaging in this process so that to identify which areas of the law we need to amend. And one area I want to recommend, Mr. Speaker, is on the issue of allocation of nomination slots. We have left this to IEBC. In this year's election, if you look at the formula that was used to allocate slots to political parties, that formula, it is an administrative formula by IEBC, it is not in law. We need to put it in law so that we are very clear on the formula that is used to award UDA or ODM the slot. Because if you look at that formula, Mr. Speaker, I know of a party that got only 2 slots in a county and ended up getting 2 nominations. And yet another party got 10 slots and got only 3 slots, Mr. Speaker. So I think as we talk about this, let us also talk about the formula of allocating the slots to political parties, so that that formula should be fair to all political parties. Mr. Speaker, I support this petition. Senator Tobiko. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise to support that petition. Mr. Speaker, we have seen a lot of things happening at political parties. And Mr. Speaker, it is very interesting that, as Senator Wambua said, that you find the bigger political parties nominating people from different areas in other counties, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you find a place like Kajiado, just because of its proximity to Nairobi, every Tom, Dick, and Harry is now dumped in Kajiado, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it's not fair that there were people in Kajiado who supported political parties, and when I say political parties, it's across the board, all political parties. You'll find that they bring somebody from Mandera is nominated in Kajiado, somebody from another direction is nominated in Kajiado. Everybody wants their girlfriends, their wives, their whoever's to be nominated in Kajiado because it is easy for them to operate from Nairobi, go to Kajiado and be back. But they don't know the issues that affect the people of Kajiado, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there are people who campaigned for these political parties in Kajiado. There are people who know the issues that affect the local people in Kajiado. There are people who toiled for these political parties in Kajiado and in all other counties, Mr. Speaker. Every person should benefit where they campaigned, Mr. Speaker. Where they worked is where they should get their slots.
those who campaigned for political parties in Kajiado should be nominated by those parties in Kajiado, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Kajiado has become one of the most affected counties in this country because those who campaigned for the parties are not considered, Mr. Speaker. And yet there are very pertinent local issues that should be addressed in those county assemblies. These people do not know. These people will be here in Nairobi attending conferences. They don't know what is affecting the people in Kajiado as far as drought is concerned, as far as urban issues, challenges are concerned in that county, Mr. Speaker. And so, Mr. Speaker, I do support. Thank you. Senator Beatrice Akinyi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise to support the petition about the nomination of county assembly members from the voters from those wards and the residents of respective counties, Mr. Speaker. Honorable Speaker, assemblies and parliaments are about representation. And so, Honorable Speaker, you represent the needs that you are closer to and the needs that you have a lot of knowledge on, Mr. Speaker. Mr. Speaker, just last week we were in Turkana on Senate Mashinani. And for some of us, we were getting face-to-face experience of the challenges that are in Turkana. So, Mr. Speaker, if you took me to represent, to come to the Senate and represent Turkana, then, Honorable Speaker, I would honestly tell you I would be talking about issues that I do not know. And so it's until I was in Turkana, over 50 years from my birth, that I'm learning of the challenges that they have. So, Honorable Speaker, county governments, devolution in particular, was brought about so that issues are sorted out as close as possible to the people that are there. And, Honorable Speaker, the assemblies, just like Parliament, represent and legislate over those issues because they are in touch with them, Honorable Speaker. I support this petition because, Honorable Speaker, there has to be equity in services that are given. Why would I be taken from Homa Bay, Honorable Speaker, and represent Kilifi, for instance? Honorable Speaker, most of the time when I arise here, I'm only bring issues, statements of concerns from Homa Bay County, where I come from. I only bring issues and argue about issues that affect the people of Homa Bay County because, Honorable Speaker, there are issues that I'm alive with. I'm a resident of Homa Bay. I know the challenges of Homa Bay. I know the services that I need, and that is the reason why I always rise to talk about them. And so, Honorable Speaker, even the men and women that are nominated at the county assemblies must be people that are residents of those counties because it is then that they'll be able to execute those issues. Otherwise, Honorable Speaker, if it is left open, then we leave it to the likes of Senator Aaron Cheriot, who has just demonstrated here that he was at the table of nomination. So just as he did, we will be leaving it to the likes of them in all the parties to bring in names from all over, names of people of their personal interest, but not people who will have the interest of those wards and those counties at hand. Honorable Speaker, I support this petition with all of my body because in each ward, in each county, Honorable Speaker, if you want to talk about rewards, as Senator Ososi talks about, then you need to reward everybody that supported that party in each of those counties. Because you are not going to tell us that the only people whom you can reward are particular people who are found elsewhere and they cannot be found from all the counties that are there. Honorable Speaker, the assemblies are a devolved structure of representation of people
who are closer to those counties and not elsewhere. Honorable Speaker, I support this petition. Senator Boni. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this petition which I support is actually a wake-up call, and it is food for thought. Wake-up call to the extent that we now realize the need to amend the Constitution and make it more user-friendly. Mr. Speaker, when affirmative action was introduced in the new Constitution, it was supposed to serve the principle of inclusivity and equal access to opportunity. Mr. Speaker, with the benefit of hindsight, this has not been the case. That letter and spirit, either party leaders directly or by default, their names are used to reward people purely on the basis of other considerations, including, Mr. Speaker, shamelessly, people nominating relatives, people nominating girlfriends, people selling out nominations. In a place like Kakamega, Mr. Speaker, there are these two MCS who've been nominated members from a neighboring county, in the pretext that they come from community X, which is the minority in Kakamega. So what stops that political party from nominating people from that community X, that is the minority in Kakamega, but of people who actually live and come from Kakamega and vote in Kakamega? Shamelessly, Mr. Speaker, I had the opportunity to be here in the 11th Parliament, and a case arose where some leader had assisted a youth to be nominated, and that leader was forced to surrender some of his packs to the fellow who assisted the leader to be nominated. It then, in conclusion, Mr. Speaker, begs the question, in view of all these abusive things that members are speaking to, do we really need nomination? And even if we need it, can we really create enough chances to meet the demand? Because the people who deserve to be nominated are very many. So if you are floating around only 800 chances for nominations, you are not responding to the 8 million Kenyans who deserve to be nominated. Probably we have to bite the bullet, Mr. Speaker, and say that to hell with nominations, let men and women compete to become elected. I know we have very close friends of mine in this House who are nominated. I am not saying this with their names on my mind. In fact, my immediate neighbor, Karen Nyamu, can easily kick me in the side if she thought that I'm having her on mind. No, but we want to make Kenya better. I'm a father of quite a number of girls, and I teach them every day. Just like you beat boys in class, if your time comes to replace me in politics or to copy me in politics, go and beat men. And cases abound. There is a famous lady here called Tabitha Keroshe. She beat great men in Nakuru, and she's here. This is what we want to teach our children. We want to teach our children to compete. I know Beatrice wants to kill me, but that's it. That's it. Nominations, Mr. Speaker, are being abused from left, right, to the center. I support. Senator Mazayo. Asante Bwana Spika. Bwana Spika, ningependelea kuunga mkono petition hii ama tamshi ama lalamiko kama hili ambalo liko mbele ya bunge la Senate. Ya kwamba tumekuwa tukitumia nafasi ya wale wanaopendelewa na vyama vyao kuteuliwa
imetumika, nafasi hiyo imetumika vibaya. Bwana Spika, la kwanza ni kwamba wale wanaochaguliwa huwa saa nyingine na inajulikana wazi kabisa kwamba ni wapenzi ama ni marafiki wa wale wanaowateua, ambao huwa ni viongozi. Kwa mara nyingi huwa ni viongozi wale wa vile vyama ambavyo vinafaa kuteua wale wateuliwa. Wateuliwa wa kupendelea, Bwana Spika, ni kama watafata ule mkondo wa yule aliyewateua. Bwana Spika, mara nyingi tunaona ya kwamba tumejikuta katika njia panda kwa sababu ya wale ambao wanateuliwa, lakini hususan kwa sababu mambo haya yameletwa kulinganisha na zile county governments, county assemblies zilizoko mashinani. Tunasema kuteuliwa kawaida inachukua, hata kama ni ile ya county government ama ni ya kuja hapa hali kama bunge, zote tunasema uteuaji umekuwa ukitumika vibaya sana. Ndugu yangu Mungatana ametaja hapa akasema kwamba Kilifi County ilikuwa mojawapo ya wale waliolalamika. Sijui aliambiwa na nani, sijui alijuaje, lakini sikuweza kupinga hiyo kwa sababu ilikuwa ni ukweli kabisa. Lakini hivi sasa baada ya kupiga kelele sana, chama cha ODM, najua Bwana Spika ni chama cha demokrasia, wakati huu mwaka wa 22 mambo ya kuteua namna hiyo yalikoma, kwa sababu tuliweza kurekebisha, na wale walioteuliwa ni wakaaji na watu wa chama cha ndani ya ODM. Bwana Spika, pia vile vile ningependa kusema ya kwamba ikiwa itawezekana, kamati ambayo itachunguza hii iweze kuja na recommendation ama kusahihisha kabisa ya kwamba sheria muafaka inaweza kutengenezwa ili kuona ya kwamba mambo haya ya watu kupendelea marafiki zao, bibi zao ama ndugu zao iwe itafika mwisho. Ukiwa utateuliwa, basi uteuliwe ikiwa wewe ni mkaaji wa ile county ambao unatoka, ama sehemu ile ambao wewe unafanyia kazi, ama unajihusisha na chama katika ile county ambao wewe utataka kuteuliwa. Sio kutoka kwamba utoke katika county nyingine uende katika county nyingine unanyanyasa wale watu wanaoketi katika ile county yao. Kwa hiyo sisi tunasema tu ya kwamba hii ikome, tabia kama hii, na tuone ya kwamba watu wote walio katika vyama vyao watatendewa haki kulingana na uteuzi wa wale wanaopendelewa na vyama vyao. Asante Bwana Spika. Senator Mundigi. Asante Bwana Spika. Naunga mkono mambo ya kusunguzwa kwa vile vyama itakuwa na teua watu. Pia ni mambo mengi sana inafaa iangaliwe. Seneti na MCA ni watu wakaangalia vile pesa inafanya kazi masinani, na kama ni mambo ya kupatua viti kama kutoka watu wamechaguliwa, naunga mkono iangaliwe vizuri, kwa sababu tumeona mambo mengi sana. Ingine tunaweza laumu hata kule nomination ya MCA, hata kwa Senate tumeona mambo mengi. Kwa hiyo ni mambo mengi sana inafaa iangaliwe. Mambo ya vyama, mtu amekaa kwa vyama muda gani, mtu alikuwa amesimama ama alikuwa anafanya kampeni. Pia hata kwa Senate watu wakichaguliwa pia mpaka tuangalie, kwa sababu kama tunaangalia mambo ya pesa, hata masinani ni mambo ya pesa, utakuta sisi ndio tuesimike, tunataka tujue ule mtu, vyama iangalie ule mtu na aina gani. Hata inaweza fika mtu ule amefanya kampeni na amekuwa amechaguliwa, unaonekana kwa muda miaka 3 unakuta hiyo ako na akili timamu. Tumeona watu wengine hata wako na madharau hata kwa Senate, na sasa unakuta hata Senate inaipika.
Kwa hivyo vile Senate inaipika, ndio hata MCA wanaipika, kwa sababu mtu ametolewa analetwe, kwa sababu sijui ni kwa sababu ni mnono, sijui ni mfupi, sijui ako namna gani, hiyo kitu yote mpaka ikome. Kwa hivyo ni mambo mengi sana imevaa. Na unaona hata hapa kwa hii Senate, tumeona saa hii Senate iko inaganyika juu ya kitu kimoja. Kwa sababu mtu hawezi kuheshimu wale wafanyikazi, ama mfanyikazi hawezi kuheshimu senator ule amechaguliwa. Kwa hiyo nataka kuunga mkono, lakini ni mambo mengi yaangaliwe. Pia hata inaweza kuwa au watu before wanomintiwe, mtu apelekwe hospitali aonekane ama amekunywa dawa ya kulevya ama amekunywa pangi ama ni kitu gani. Kwa hivyo naunga mkono Bwana Spika. Senator Sigei. I thank you, Mr. Allow me, Mr. Speaker, to support the petition that has been filed this afternoon before the House. And I would like to ask the question, why nomination in the first place? I think it's very important. And I want to join queue with Senator Osotsi when he affirms the fact that besides the requirement of the law to ensure that there is the 2/3 gender rule, like in the county assembly, the top up, and also in the Senate, we need to go beyond that.